Wir haben heute ein ganz besonderes Deck vor uns, und zwar ein Dark Souls-thematisches Deck. Ich habe selber alle Dark Souls-Teile gespielt. Ich muss sagen, ich war schier überwältigt davon, dieses Video gefunden zu haben. Und was ich auf jeden Fall nicht machen kann, ist, euch das in der Qualität wiederzugeben, weil 100 Karten rauszusuchen mit den passenden Kreaturen ist schier unmöglich. Also ich verlinke das Video auch nochmal unten. Was ich euch aber sagen kann, ist, welche Karten ich raushauen würde, dass ihr dann auch noch ein richtig starkes Deck habt. Und damit fangen wir an. Untertitel sind diesmal an, auch für die deutschen Konnoisseure, dass jeder was anschauen kann. Und ich werde zu jeder Karte immer einen Ticken dazu sagen. Not about the power level, it's about the individual cards and what they mean, how they line up with the theme. So for Dark Souls, the commander I chose is Sir Gwyn, Hero of Ashvale. Ja, also kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Sir Gwyn, egal wo ihr es in welchem Forum findet, einfach wegen dem Namen, passt halt schon so. Und was ich auch vorher gesagt habe, ihm geht es hier auch nochmal primär um den Flavor. Mir geht es auch primär um den Flavor, aber ich habe auch so ein bisschen reingeschaut und dann sind mir ein paar Karten aufgefallen, wo ich sage, hey, das kann man easy austauschen, dass ihr wirklich ein sehr geiles Dark Souls Deck habt. Going back to the deck I originally made almost 2 years ago, with the release of Throne of Eldraine, we got what I think is probably the best and still the best commander option for Dark Souls because of the first endgame boss in the series, Gwyn, Lord of Cinder. And I think it's even funnier because Sir Gwyn, Hero of Ashvale is the name, Ashvale, and the lead up to the boss arena is just a ton of ash. So it's clear to me by now that there has to be some kind of Dark Souls influence at Wizards of the Coast. Gotta have some Dark Souls players behind the design of this game. And I would say I changed about 20 cards. I took out some cards and I added some that I think are better representations of the game. So I tightened it up a little bit. But before I get into the deck, first I would like to remind you that most of you who are watching right now are not actually subscribed to the channel. So I would really appreciate it if you took a second to hit that subscribe button and the notification bell. Thank you. Könnt ihr machen, wenn ihr bei ihm unten in den Link reinschaut und bei mir dann natürlich auch. Bei mir sind es ungefähr 80-20%. So much. So the first creature here is Soul's Attendant. There's also a Soul Warden. I don't think we need to have more than one of these in here. This is our Firekeeper. This is someone we go to level up. We have the Black Knight still in here from the first time around, one of the most intimidating early game enemies ever. We have Daxos Blessed by the Sun. This is a newer edition. Just a reminder, the last time I made this deck, it was before Theros Beyond Death. So I think Daxos makes a better Solaire than something like Da muss ich gestehen, ich weiß nicht, bin ich der Einzige oder ich sehe da jetzt nicht so die Ähnlichkeit dahinter. Aber mit dem Black Knight und dem Soul Warden, ja, ist auf jeden Fall ein Home Run. Elspeth Sun's Champion. Also offers you yet another way to gain some life. We have Kroxa, Titan of Death's Hunger. This is a big one. Yorm the Giant. I mean, that's really what Kroxa is. Yorm the Giant. Hey boss from Dark Souls 3 and a pretty cool one. Man sieht es auch ganz gut halt, also da ist witzigerweise halt, das Gesicht sieht man nicht. Hier ist halt so der Riesenmund, aber vom Riesenaspekt her, ja, trifft es sehr gut. We have Packrat to represent the many rats in the game and it's probably the best rat in Ja, muss man wirklich sagen, also Yorm, also der Giant vorher, sehr starke Karte. Packrat auch vollkommen in Ordnung, weil wir können hier für 3 Mana eben eine Karte abwerfen und dann kriegen wir einen Token von dieser Packrat und die besagt, für 2 Mana ist XX und Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an Rats, die man kontrolliert. Magic the Gathering and Reassembling Skeleton. Also likely the best skeleton, or at least one of the most consistently played skeletons. Vielleicht, ich denke mal, jeder schaut das Video an, das halt der Dark Souls auch schon mal gespielt hat. Aber diese Skelette auch in den früheren Teilen von Dark Souls gibt es ja bis 1 bis 3 und dann nochmal remastered und so weiter. Sind dann wieder aufgestanden, deswegen. We're literally reassembling skeletons in Dark Souls, so this is a must-have. We have Sigiled Skink. We don't have a lizard that's a crystal lizard, so Sigiled Skink is still the closest thing to that. Ich denke, das kommt ganz gut hin. Auch der Scry-Effekt, also es ist ein Attack-Trigger. Also das Schlimmste ist, dass er halt angreift und einen Scryt. Ist eine Debatable-Karte, ist jetzt die erste, wo ich sage, okay, vielleicht der Black Knight, also wenn das Protection nicht macht und ihr den vielleicht nicht irgendwie pumpen können, dann schwierig, aber es sind beide debatable. This is such an important part of the game. You kill those crystal lizards, you get some Titanite. We have the Silver Knight, of course, because we have the Black Knight. Why not have the Silver Knights from Anor Londo? We have Cadaver Imp. These are the imps that transport you to Anor Londo the first time. Kann man auch nicht unterschätzen, der Return-Target Creature,
Vollkommen in Ordnung für 3 Mana. Und dann auch noch Fliegen als Jumpblocker. We have Crystalline Giant. There are actual crystal giants, and this is another great example of something that we've received. Unheimlich stark. Was ganz wichtig jetzt ist, schreibt mir mal in die Kommentare, also bei Reaction stört es euch, dass ich so oft pausiere? Fühlt ihr das? Oder fühlt ihr das, dass ich da immer sowas dazu zu sagen habe? Muss ganz klar sagen, also bis jetzt starke Liste, der kristalline Riese und so. Man denkt, das ist auch das Geile dran. Eigentlich haben diese Karten, die synergieren überhaupt nicht miteinander, aber wenn man eine Geschichte erzählen will, wie es hier halt dieses Lore-mäßige ist, Home Run. In Magic the Gathering that we actually have a direct comparison to in the game. So I was really surprised over the past couple of years just how many good cards we had to throw into a Dark Souls themed commander deck. We have Flameskull from the Adventures in the Forgotten Realms set. Again, this is what I'm talking about here. I guess it's the emphasis on fantasy with Dungeons and Dragons. That set also gave us some pretty good cards. We actually have some exploding skulls in the Catacombs. Das stimmt, also wenn man sich das auch damals anschaut, sowieso, angenommen, ihr habt Magic 2005 gespielt oder 2004 oder noch früher, ja, da war man halt eher im Magic-Thema drin. Da waren die Geschichten sehr schön geschrieben, da war halt alles so im Magic-Theme und dass wir uns mit den Karten ausdrücken können, ist ja so der Urgedanke dahinter. Jeder, egal wie er sich fühlt, dass er sich halt mit seinen Decks im jeweiligen Format selber ausdrücken kann. Und dadurch, dass wir jetzt so viele Karten bekommen haben, können wir auch sowas nachbauen. We have Master of the Feast, originally in the first deck because this is the best representation for the Asylum demon that we have. Just a very fat demon that doesn't really look like it should be able to fly. And then we have a Ministrant of Obligation, good old human cleric. I love the Afterlife ability for a Souls theme because if the creature dies, you get 2 souls. And we have the newer card here, Nadar, Selfless Paladin. I don't think we had anything close to the Man Serpents. Ich weiß nicht, was meint ihr? Also ich meine, Venture into the Dungeon, vollkommen fein und es passt auch zum Thema. Ja, es ist close enough, I guess. They're the ones from Sense Fortress. And while this is a Dragon Knight, it's still close enough to being a Man Serpent for me. And each time you attack, you venture into the dungeon. Sense Fortress is kind of like a dungeon. Also helps that it's a knight too, so you get some synergy there with Sir Gwent. We have Pyreheart Wolf. There is another wolf from Kaldheim that I think is a better representation of Sif, but because we're not playing those colors, we can't include it in this deck, unfortunately. But that boss fight was just so memorable. I mean, it's one of the most recognizable boss fights in the... Ist es der Add-on-Fight, wo man dann noch so ein Schwert bekommt? Müsste Dark Souls 2 sein? Falls ja, der war heftig. Series. We have Seasoned Pyromancer, one of the go-to builds for a lot of players going back to Dark Souls because Pyromancies just offer you a lot more to do. So I at least wanted to have one card in here for Pyromancers. We have Alaborn Cavalier. This is Havel. This is the Havel Knight. I said it last time too. Big old bulky knight. Der ist sogar noch in Ordnung mit dem Tap Anyone Creature. Auch ein bisschen debatable, weil, also, er kommt ins Spiel für 4 Mana, 2/2, macht nichts, außer Badass aussehen. Und ja, wenn er angreift, kann man eine beliebige Kreatur tappen. Kann in manchen Situationen sehr cool sein. Ja, da könnte man überlegen, ob er was anderes findet. Also vor allem Knights, gibt in Scryfall als Kreatur Knights ein, vor allem in den 3 Farben, da findet ihr noch so einiges. I wanted to properly represent most of the memorable knights anyway. Und vielleicht noch ganz kurz, das Video ist auch schon über ein Jahr alt, also muss man sich überlegen, vor allem in den letzten Jahren kamen so viele Sets raus, vielleicht findet sich da was. We have Bryant Stoutarm. There is a giant in Dark Souls 3 that will actually throw spears. So this is kind of, that's what that dude is. Big old giant just throwing stuff. And we have Ebon Death Dracolich. There's a zombie dragon in the painted world of Ariamis. So this newer dragon from Adventures in the Forgotten Realms I think is a perfect representation. And we have Halvar God of Battle, but not really because of Halvar himself, but more because of Sword of the Realms, which is essentially the Moonlight Greatsword. Das bilde ich mir ein, haben wir doch vom Wolf bekommen, oder? Jeder, der Dark Souls spielt, ballert mich in den Kommentaren zu, gerne auch Shitstorm. Das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. It's a very powerful weapon if you want to play a sorcerer build because it's not dependent on your strength. It's one of the more recognizable weapons in the game easily. And then we have Luminous Broodmoth. Now this replaces another moth that I had in here before.
Ja, muss man ganz klar sagen, ist ein guter Add-on. Ich merke nur gerade langsam, also was ihr auch beachten müsst, wenn ihr dieses Deck nachbaut, ja, die Mana-Kurve, ne? Also ihr müsst da wirklich ein bisschen reduzieren und irgendwie schauen, dass ihr Karten findet, die in den 3 Farben rampen, aber zu Dark Souls passen. Ich denke, da findet sich der ein oder andere. Vor allem mit Treasure, also so Schatzspielstände, müsste eigentlich passen zur Thematik. Ja, das Blocken 4 Leben bringt uns halt dann irgendwann nichts mehr und immer wenn eine Kreatur ohne Fliegen stirbt, kommt sie wieder zurück. Das ist natürlich sehr gut. It's a way better moth. This is the Moonlight Butterfly. So the Moonlight Butterfly is the soul that you use to get the Moonlight Greatsword. Not really everyone's favorite boss fight, I understand, but definitely a card I needed der war to put ziemlich in here. langweilig. Then we have Tree of Perdition to be the Rotted Greatwood. There are also some living trees in Dark Souls 1. Das war doch, glaube ich, noch einer der ersten Gegner, oder? We have Ilharg, the Raised Boar, probably one of the more difficult enemies I've had to deal with in the first Dark Souls game, were those armored boars. They're not very common, I think you'll only run into 3 during the entire game, and 2 of them are in the entrance to the Duke's Archives. And then we have Stone Hewer Giant, a giant that can help you get your equipment. This isn't Andre, but this is the giant in Anor Londo, one of the different blacksmiths that you can go to upgrade certain weapons that Andre's not able to. And then we have Champion of Stray Souls. This is us. This is our character. Our champion that keeps coming back over and over again. And then we Also ich muss sagen, so passend zur Musik und so weiter, der Junge verkauft gut, also ja, sehe ich natürlich. Es ist bloß wirklich die Frage, hey, was kann man von den High Drops raustun? Da ist dann derjenige gefragt, der sich das Deck dann auch holt. We have Grave Titan to be Gravelord Nito. I've said this before. 11 von 11. 11 von 10, 11 von 9, vollkommen egal. Das hat sehr gut getroffen. Schaut euch mal an. Schwert. Die Kreaturen, die da mit drin sind und so weiter. Also, das fühlt sich richtig. Es könnte auch ein Dark Souls-Gegner sein. In my previous deck, there are a lot of giants, get a lot of giant bosses too. I didn't just want to throw in a bunch of giants this time around though. I wanted to have specific giants in here for specific characters in the game, or specific bosses. And then we have Harvester of Souls. This is the Taurus Demon, the second boss in the game. Really cool flavor because it is a Harvester of Souls. And then we have Massacre Worm. This was not in the original deck, and I regret not putting it in there because this is one of the scariest things about going into that optional area in Dark Souls 3. You do get a massive Massacre Worm. It is literally a Massacre Worm. And then we have Pontiff of Blight to be pretty much Pontiff Sullivan. Oh Gott, ich glaube, wenn ich mir wahrscheinlich das auf Moxfield oder auf so einer App dann anschaue, sind wir bei umgewandelten Mana-Kosten vom Deck im Schnitt von 4,3 oder so. Aber ja, er hat jetzt halt überwiegend so viele Endbosse reingehaut, ne? Da wäre auch wieder die Frage, hey, haut man sich dann nicht lieber so die beliebtesten 5 bis 10 rein oder so? Dann würde das vielleicht noch mehr Sinn machen. Und dann halt die Mana-Kurve runterdrücken und dann halt trotzdem, auch wenn es jetzt blöd ist, so ein paar Underdogs mit rein. Easily one of the most difficult bosses to 1v1 in that whole game. And then we have Sun Titan. I just think that there's... Leute, als ich das gesehen habe, da ging mir einer ab. Also dieser Sun Titan, das Artwork, mich hat diese Karte nie interessiert. Ich fand sie nie so gut. Aber das Artwork, Too much flavor in here to pass up. It was really difficult to cut down the total number of creatures. Nasty. I think Sun Titan barely made it in because there are quite a few giants in Anor Londo, and I think it's appropriate to have at least one other giant in here to represent those big giants. And then we have White Dragon. I know what some of you might say, I took out Ugin for White Dragon because I think White Dragon is a better representation of Seath the... Der hat, glaube ich, eine sehr tragische Geschichte hinter sich, wenn man ihm beim Kampf zuhört. Aber ja, für 6 Mana eine Uncommon, die jetzt nicht so bedeutsam ist. Scaleless. So one of the late game bosses for Dark Souls 1. I think with White Dragon, you even get the same kind of frost breath. It's like a crystal breath that I think just fits the dragon better. So then we have Chancellor of the Annex, one of the more frightening to deal with enemies in the Dark Souls 3 DLC, the Ring City, are these angels that... Sag ich so, wie es ist. Also hier sieht man es auch nochmal. Wirklich, bis ich da alles rausgesucht habe, das stehen wir morgen noch hier. Aber das ist so eine typische Karte, die man cutten muss. Also ich denke, man muss leider, mal so an die 10 bis 15 Karten in den High CMCs cutten. Und dann schauen, dass wir halt ein bisschen mehr Thematik reinbekommen. Ruhig auch mehr Schwertern. Ihr könnt das Deck ja auch so auslegen, dass ihr sagt, hey, ich habe die Anfangscharaktere, die werden von Karten wieder gespiegelt, also diese Charakterauswahl.
Und dann könnt ihr ein bisschen mehr auf die Ausrüstung eingehen, auf die Schatzspielsteine, dass ihr das Thema ein bisschen runterzieht und dann halt eher eine gute Mana-Kurve habt, was das halt dann das Deck auch spielbarer macht. That shoot these arrows at you. And Chancellor of the Annex, I think, is a wonderful card, a wonderful representation, because it's not even so much an angel. It's some twisted or corrupted winged being that probably used to be an angel at some point. And we have Sheoldred. I've talked about this before. Sheoldred is pretty much Quelaag. And then we have Piru the Volatile. This is the closest thing I think we've received to Kalameet. Kalameet is... Ja, wie gesagt, vom Flavor her passt natürlich alles. Wäre aber auch eine Cut, die würde ich auf jeden Fall cutten. Sheoldred kostet halt einen 10er, ne? Vielleicht möchte man die dann auch cutten aus Preisgründen. Ja. Fliegen Lifelink ist natürlich nett, ne? Aber das ist halt auch wieder die Frage, okay, was wollt ihr denn als Finisher verwenden? Ihr könnt, da ist euch halt frei entschieden, ihr habt jetzt so viele Karten gesehen, es können alles Finisher sein. Da würde ich aber vielleicht schauen, okay, ein Drachen, ein Riesen, ein Ding. Ihr könnt auch vielleicht nochmal auf die Karte schauen von Dark Souls, okay, dass ich aus jeder Region einen habe oder ich bleibe in einer Region. Das wären so die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man einigt sich dann auch. One of the DLC bosses of the first Dark Souls. There just aren't too many dragons in Magic the Gathering that have the kind of fire breathing that they do, but I think Piru is probably the closest to looking like Kalameet. And then we have Nullstone Gargoyle, because an early game boss is a rooftop battle with those gargoyles. And we have some sorceries in here. We have Bonfire of the Damned, literally just in here because of the bonfire name, but there's also some pretty powerful pyromancies too. Reanimate for that flavor of dying and coming back over and over again to try again. We have Peer into the Abyss. The Abyss is a pretty big part of the first game, especially if you venture into the DLC. You do get a little bit of it in the main game if you take on the Four Kings, but anything having... Ist auch eine Combo-Card. Es gibt ja diesen Skirks Familia für 5 Mana, 3/4 oder so und man kann eine Karte abwerfen, um Mana zu machen, schwarzes. Ich denke, man findet irgendeine Kreatur in Dark Souls, die Karte rechtfertigen würde. Ich denke, da kann man so 1, 2 kleine Kombos mit einbauen, das Thema ein bisschen reduzieren. Da ist schon ganz schön gut vorgearbeitet worden hier. Having to do with the Abyss, I think, is super flavorful for Dark Souls. And then we have Ruinous Ultimatum as another board wipe. Obviously, if you've gone into the Ring City DLC, you get a ton of arrows shot at you if you try to pass that bridge. Instance, we have Blacksmith's Skill, good old Andre there helping to protect a permanent. We have Soul Shatter, kind of resembling when Kalameet is struck out of the sky. And we also have the Soul flavor there too. We have Soul's Fire, get a little bit of flavor there with pyromancies in addition to the Soul theme. And moving on to our artifacts. We have a few things added in here, but it's mostly the same. We have our Colossus Hammer. Ja, ist natürlich cool, ne? Aber hier kommt ihr nicht drum herum in der Regel, dass ihr die 8 Mana dann bezahlen müsst. Und dann geht so der Zweck ein bisschen flöten. Aber ja, kommt schon echt gut ran, ne? We do have some pretty big hammers in the game. We have Dueling Rapier. It's another new card. Rapiers are a lot faster. While they don't do a lot of damage, you are able to swing more often with them. We have Elixir of Immortality, probably one of the best flavor wins for a Dark Souls themed deck. It's basically your Estus Flask. We have Shadow Spear. A lot of the spears in the game are very similar to this. We have Skeleton Key. This is something you can gain early on upon the creation of your character. If you go for a thief build, you will automatically have a key that will allow you to open up doors that you normally wouldn't be able to. We have Soul Ring because there are souls and rings in the game. We have Blackblade Reforged to kind of be the Black Knight Greatsword, one of the more powerful swords that you upgrade with Twinkling Titanite. We have Malefic's Scythe, easily the cooler looking weapons in the game, or scythes, even. Die Waffen waren halt sehr gut, ne, die ihr dazu gefunden habt. Ihr könnt aber auch gerne Equipments raussuchen und schauen, ob ihr Sachen findet, die für die Leute, die sich in Dark Souls natürlich sehr gut auskennen, die ähnlich aussehen wie Waffen im Spiel, ne. Also die Hälfte hier vollkommen fein. Vielleicht findet man bei der einen oder anderen noch ein besseres. And if they're not that good. We have Mimic. This right here is really why I decided to go back and update this deck. Even though Mimics are part of Dungeons and Dragons, or part of that fantasy theme, there's no doubt this is one of the more memorable things about Dark Souls as a game. There are a lot of traps, there's deception, all making it harder as a game. We have Ring of Valkis to give haste, and we have the Ring of Zathrid. Die sehen sehr gut aus. To make it so we can pay 2 and regenerate a creature. We have a ton of rings in the game too, which strangely enough we don't have a ton of them in Magic the Gathering. We have Throwing Knife because there are throwing knives in the game.
really good projectile weapons. We have Butcher's Cleaver. It's an actual weapon in Dark Souls as well. We have Dark Steel Plate to give our creatures indestructible. We have the Great Sword. Not really the best of the strength weapons, but you can't go wrong. We have treasure chests for those chests that aren't mimics. And we have Ember Cleave. Good example of a weapon that has gold pine resin applied to it. And we have Tatsumasa, the Dragon's Fang. Cause why not include a Katana in here? Ja, aber alles so High CMC, also hohe Mana-Kosten. Das Deck ja, ist natürlich sehr cool, aber ich befürchte nahezu unspielbar. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Also da tut mir leid, dass Tatsumasa mit den ganzen guten Kreaturen, ob wir das da nochmal reinkriegen. Some kind of dex weapon. The katanas in the game, they don't do a ton of damage, but they do have bleed damage, which is a different kind of damage. And for our enchantments, I have Field of Souls. If you wanted to, you could include the Abyss, but that's a $1,700 card right now. Not very practical to include it in here just for the theme. Now for the lands, there's not really a lot in here that's super on theme. You're gonna see some swamps. Bin ganz ehrlich, da ist auch viel Potenzial. Ne? Nehmt da am besten rein. Sowieso bei den Basic Lands, da gibt es ja hunderte Ausführungen, da könnt ihr viel mitmachen. You're going to see some ruins and different kinds of tombs and stuff, but the ones that I think are the most notable, City of Brass, that right there is Anor Londo. We have Cavern of... Da kriege ich Gänsehaut, weil ich finde halt, das ist so ein schöner Aspekt von Magic, die viele lernen das gar nicht so kennen halt. Das kann man alles so mitmachen, sich selber ausdrücken, ist wirklich herrlich. Also nochmal meinen vollsten Respekt an den Macher hier. Souls to pretty much be that endgame area where you fight Manus. We have Sunhome, Fortress of the Legion. That's where you fight the Abyss Watchers. And then we have Crystal Vein to represent that area you fight Seat the Scaleless. But anyway, that's gonna do it for the deck. Let me know what you think about. Also wirklich, ich hab's schon mal geliked, aber noch nicht mit dem Account. Ist wirklich mega. Schaut bei Commander Void vorbei. Auch wenn ihr ein Video habt, wo ich mal reacten sollte, meine Meinung dazu geben soll, zögert nicht und schreibt's mal gerne rein. Und ja, leider ist er aktuell nicht so aktiv, aber geniale Ideen. Macht's gut.